Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little... E corso di memoria perché ne abbiamo bisogno. Poi è bello perché sono anche i figli, quindi anche i nostri figli, quindi ecco. Bene, buona serata a tutti e... Stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Insegna qualcosa a qualcuno? Ci sono 4 step, 4. Vi dico la filastrocca. Lo faccio velocemente, lo faccio lentamente, tu lo fai con me, ora fai da te. Make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. L'unico modo reale per imparare cos'è fare. World, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police shut us down. Un buon leader fa questo, crea entusiasmo, ispira, fa vedere il risultato finale, proietta alla persona quello che può ottenere, prende per mano la persona, la accompagna e poi dice: bene, ora che ti ho accompagnato, abbiamo insieme sperimentato questo, vai, tocca a te.